Good morning, good morning, good morning. Welcome to this special cup of coffee with yours truly. Good morning, afternoon, or evening, whenever you're going to listen to this. Thank you. Farmers who harvested this cup of coffee will be right back. And of course, the beekeepers, because it's been a few months, maybe more than a year since I've not purchased honey, but due to the government's initiative to send a few $100s, I am going to be able to afford, and I've been able to afford a honey. I'm going to say it's local honey from Québec, du miel de la belle province. Merci à l'initiative du gouvernement et du Premier ministre Legault pour envoyer un coup de $100 aux citoyens comme moi qui sont en difficulté financière. Puis je me suis acheté du miel la première fois dans peut-être plus durant la COVID. Je m'en souviens pas si j'ai acheté durant la COVID depuis février 2020 until now, February 2021. I was sick with COVID, but I almost died actually. J'ai quasiment failli mourir, j'étais tellement malade de la COVID. Je suis 3 fois vacciné, I'm triple vaccinated, and we're gonna rock and roll. On va faire du rock and roll ensemble, bilingue, bilingual, de chez nous, straight from la belle province, Québec, Montreal, Canada. So I'm grateful that I'm gonna be able to put a little bit of honey, just local honey from Quebec. I was able to afford it due to the financial initiative of the Quebec government, and of course, we gotta also keep in mind and be mindful that due to past generations labor and work and muscles and brains and suffering, we are able to have a social security net dû ce que des générations passées de leur cerveau puis leurs muscles puis leur effort puis leur souffrance qu'on peut avoir sécurité sociale, un système de sécurité sociale, puis qu'est-ce qu'on a à travers la belle province, le Québec, le Canada, puis le collectif de civilisation nord-américaine, le complexe de civilisation nord-américaine, everything that we have in Quebec, Canada, and the complex of North American civilization. So thank you to the farmer who harvested the coffee and the beekeeper. I'm gonna be generous with the honey today because I just opened it actually. I shared a little bit with my sister. She me demandé, fait que j'ai donné un petit peu à ma soeur que si je fais 1 million, je donne la moitié. If I make $1 million, I'm gonna give half to my sister. So I haven't had honey in quite a while. J'ai pas eu du miel. Je vais être généreux avec le miel parce que d'habitude je bois le café noir. Mais maintenant je vais le scramble. I'm gonna just sweeten it a bit. No honey waste. Il y avait un couple de gouttes. 3 gouttes. There was a little drops and I don't want to waste any, so I acted. J'ai pris de l'action en lichant le bol de miel. I took a little bit of action in licking the honey bowl. So now you know that yours truly, philosopher, independent artist, activist, and artist is not perfect. You can point a finger, journalist in 2023, if ever XYZ, and say, hey, look at this philosopher, geopolitical analyst and theorist, artist, activist, universal spiritual teaching student. He licked a honey jar. I'm going to say I licked a holy, sacred, and divine honey jar. So that's what I'm going to correct them if they ever write and point dirt. Correction, I actually licked a holy, sacred, and divine honey jar made from the beekeepers. Thank you, hands and sweat and brains and muscle of the beekeepers here in La Belle Province, Quebec, who harvested this honey, and of course the bees, because it takes two to tango. It takes the bees. So I'm glad I'm able to afford this honey, and I'm able to drink this coffee this morning. It is 27th of December, and I'm going to be discussing my trinity of theories and the complex of North American civilization, as I'm going to express my gratitude for today, as I'm, of course, living it carpe diem every day. Carpe diem every single day. Carpe diem every day. So yes, you can point a finger journalist in 2023 and look back at this video. If you try to scribble some dirt, yeah, I get dirty, but I get back clean, rock and roll, royally regal, lofty. And so this honey, cup of honey, was of course made and created by the bees in the
composition with the work and effort of the beekeepers and the knowledge which of course produce this honey. And due to the government's initiative to send a few $100s of Quebec La Belle Province, I am able to have this honey and drink this cup of coffee with honey, which I haven't had honey in quite a few months and even years during COVID, so I'm grateful, thankful for it. Donc, je veux remercier aux fermiers qui ont fait de la récolte du miel avec bien sûr, l'apiculture, puis bien sûr les abeilles qui ont travaillé ensemble, on fait de la danse ensemble pour danser, pour produire ce miel, pour ces fermiers de la Belle Province, puis ça vient de la Belle Province, ça vient du Québec. Puis en faisant une méditation, je remercie le gouvernement aussi bien sûr pour avoir fait l'initiative en décembre. Today, tomorrow, and the next day. Good for you. So, got it, no problem. So, l'initiative, of course, bien sûr, du gouvernement, c'était d'envoyer un couple de $100 à des gens comme moi, des citoyens de la Belle Province du Québec, qui s'est acheté le miel du Québec. So I'm grateful, thankful, and I'm gonna say gratitude. My rent's paid for December. I'm gonna be able to pay my rent for January, and my electricity bill is paid. And grateful for this afternoon. I got some bacon on a reduction price. Thank you, farmers, and I'm gonna say a special go recovery relief efforts go across the complex North American civilization due to the storm which we had. I'm sending big dragon hugs to, especially to my brothers and sisters in Buffalo. This right here, North American Canadian who was an American twice in past lives. J'envoie l'énergie puis l'espoir puis go. J'encourage dans la ville de Buffalo, ainsi à travers les États-Unis pour leur effort de déneigement des routes, de rétablir l'électricité, to reestablish energy and electricity across the complex of the collective North American civilization, or the North American civilizational complex, of which, from what I do hear the news right here in Quebec, of course, efforts are ongoing. So I'm going to say go Hydro-Quebec, go, and go all the workers and those who are on the field. Now putting the power lines back, of course, power lines, and working hard, of course, across North America in order to reestablish electricity, reestablish power across, of course, the complex of North American civilization. Et j'envoie des câlins, big hugs. Les travailleurs qui sont travaillent dans l'électricité puis qui sont en train de travailler sur les routes maintenant pour faire le déneigement puis rétablir l'électricité, l'énergie à travers le complexe de civilisation nord-américaine. And of course, the topic of discussion today is the complex of North American civilization and how we can rebirth in 2023, secure freedom, ensure liberty, and have some joy, and create, of course, the two complementary covenant and cooperative institutions that I'm calling for. The creation, of course, créer, institutionnaliser deux institutions de partenariat public-privé à travers le complexe de civilisation nord-américaine. Donc, je fais appel pour, bien sûr, avoir une renaissance du complexe de civilisation nord-américaine ou collectif de civilisation nord-américaine et assurer la liberté qui c'est une épée à deux bords, deux côtés. Hein. Pas si facile la liberté, c'est comment définir puis faire du progrès à tous les jours, mais moi je suis pas sans faute, moi m'avez vu en train de licher un bol de miel. Fait que les journalistes dans le futur, si vous voulez, pointer du doigt, hey, tu vois, de temps en temps je me salis moi-même, je suis pas parfait, je l'avoue, j'avoue que dans certaines choses je suis médiocre, dans certaines choses je suis comme ça, dans certaines choses je suis pas si bon, mais je suis excellent, super dans théorie de géopolitique, un théoricien en géopolitique, puis je pense que mes théories, l'implémentation de ma trinité de théories, la théorie de l'intégration citoyenne, la théorie de la réfusion de la dette et la théorie de la réfusion démocratique pour créer les deux institutions de partenariat public et privé complémentaires, soit l'institution internationale de sécurité et services intégrés citoyenne ou l'institution citoyenne intégrée de services et sécurité, soit l'armée du dragon avec l'institution de la Ligue internationale de danse, soit l'armée de la déesse qui danse. Bien sûr, je suis le plus grand danseur du monde, mais je passe en faute, je passe en défaut. I'm not perfect, far from it, got some issues, got some vices. I do admit that at some things I am mediocre, that at some things I am average, at some things I am so-so, while I'm being great
a geopolitical analysis as a geopolitical analyst and theorist, be able to dissect the geopolitical elements of past and present historical complexities and present day evolution with historical concords or conflicts that exist within regions, geopolitical regions, or civilizations or cultures and nation states and their interaction of it. I am great at that. Well, I'm also a super excellent best poet with dancing combined. I'm also an athlete and an artist, but at some things I'm mediocre, average, so I do admit. So that's why we need to complement each other, work together. And yes, I get moody. Early this morning, I almost said, should I stay honest? I stay in bed. No responses to emails, sending emails for collaboration, participation, and cooperation in all my activities that I do. First and foremost, my dream, which is my dream for world peace, which manifests as the dancing goddess and the dragon kingdom, which is fundamentally a private and a public partnership that I'm calling all willingly loving to support in any way, shape, capacity, or form whatsoever. And as it is 11:31 a.m., I'm gonna send again gratitude for my rent being paid, my electricity being paid, and being able to get this cup of coffee and have this honey for today, so I be able to cook some lunch for me and my sister. Work and send more emails for more cooperation, participation, because I got contacting exactly 300 different organizations that I'm hoping I got to the 163rd. So I got past halfway. So I'm hoping that this week I'm going to be able to reach all the 300 small, medium-sized businesses across la belle province, Québec, Canada. J'espère pouvoir contacter toutes les 300 plus importantes PME du Québec, comme votre artiste, athlète, philosophe, danseur, puis analyste en géopolitique, puis philosophe qui danse le plus. Un septième comédien, I am 1/7 comedian, so the other 6th on 7, so 1/7, un septième comédien, 1/7, 1 out of 7 comedian, you can say, because I like to have humor and joke. And although we are living in serious times, and I've been to tough times, I've been depressed and suicidal, I've conquered depression, I've conquered depression, j'ai été suicidaire, puis dans la dépression, puis en m'entraînant beaucoup physiquement, ce qui est ma médecine thérapie de choix, j'ai conquis la dépression. Aujourd'hui, je me suis levé le matin, je dis, j'aimerais ça pouvoir aller me permettre un gros massage thérapeutique. Je dis, je commençais à méditer. Je dis, mais il y a des gens qui sont dans la belle province, qui sont sans électricité, qui ont besoin d'aide aussi, à travers l'Amérique du Nord, parce que on a 2 océans, on a un océan, d'un bord c'est l'Atlantique, d'un bord c'est le Pacifique. Premièrement sur l'île de Montréal, puis la belle province du Québec, puis sur l'Amérique du Nord, le Canada de côte à côte. Complexe de civilisation dans l'Amérique. J'ai pris de l'action. Je t'avais déneigé. I went to remove snow. So I already feel much better. I did a little bit of exercise, removing some snow, because it snowed from about 3 a.m. this morning. It started snowing, so I went to remove some snow. I had a coffee. I said, I got honey. My sister, anonymous sister, whom if I make $1 million, I'm gonna give her half, asked about the honey jar if I opened it. I said, oh no, I didn't open it, but I can open it for us today, and it would be a good idea to start opening just at the end of the year, the last Tuesday of the year, and as we go from the ending the year with honey and beginning the year with honey, because it's gonna last me maybe 2 to 3 weeks, so it's gonna last me at least the last week of 2022 and the first week of 2023. So I said, end the year on a good note, with gratitude, and then finir l'année avec gratitude, puis tous mes accomplissements, surtout l'accomplissement que j'ai fait pour avoir fini 300 sessions de mon propre entraînement physique que j'ai créé, qui ne requiert aucun équipement et qui est simple, et que je fais appel à tous et toutes de l'entretenir, de soutenir dans les écoles, dans les universités, dans les écoles en tant qu'entraînement physique, parce que c'est un entraînement physique très simple et très spécial, parce que ça entraîne tout le corps. I'm really proud of having created the best workout training system, which requires no equipment and which of course trains the whole body. I'm really proud of that creation, and if I have created something that is in the fitness as an independent fitness captain, it is the General War Integrated Total Body Training System. C'est le 300, l'entraînement 300 que j'appelle le 300 workout or the Dragon Army workout, ou l'armée du dragon. Bon, donc cette semaine, ce qui me donne un deadline de faire jusqu'à vendredi, c'est de contacter les 300 plus importantes PME, to contact the 300 most important PMEs, which are petites à moyennes entreprises, so they're
enterprises, their businesses across Quebec, and I said I saw the title Le 300, the 300, so I thought of my workout training program, so I said I'm going to contact them and see if I can get some business going for 2023, because I am open for business, and of course all the business as a philosopher, independent fitness captain, comme entraîneur de fitness, capitaine de fitness indépendant, capitaine de entraînement indépendant. J'avais créé mon propre entraînement physique. J'ai perdu 77 livres, 77 pounds, and I hope that for the New Year 2023 is going to be a rebirth, and just as a culture creator of both Quebec, North American Quebec culture, both in French and in English. Je suis un créateur de culture, de philosophie, de poésie, de danse, de chansons, et d'idées de cinéma puis de films québécois puis nord-américains. Mes thèmes centrales se tournent autour du Québec, de la belle province, Canada, puis le complexe de civilisation nord-américaine. Of course, my main art is part of la belle province, Quebec and Canada, coast to coast, and the complex of North American civilization, the main themes revolving. So again, I'm gonna say thank you to those who are on the roads now. Clearly, we had the biggest storm since 1977, the biggest winter storm since 1977. So that's 40 more than 44 years. The biggest winter storm in more than 44 years. La plus grosse tempête depuis 1977 qu'on a eu la tempête, la pire tempête d'hiver en Amérique du Nord depuis 1977, donc dans plus que 44 ans. In more than 44 years, so my heart and going in these past days, I've been seeing images, of course, of so much storm, so much ice, de la neige, de la glace, des routes pleines de neige. Thinking about those big truckers and truckers. Thank you, love you, kiss you. You get credited here. Big truckers in déneigement, and of course snow removal operations which are ongoing. Because I like to offer more than blah blah blah, you know. Parce que blah blah blah, les paroles, la philosophie, la théorie, c'est à moitié chemin. It's halfway, right? We gotta action is also required. Action has been required in my own healing, my own transformation. L'action, ça requiert l'action dans ma propre détoxification. Puis oui, j'ai été toxique, j'ai été dépressif, tout ça, je l'admets, j'ai encore dans moi. I admit that in certain situations I have feelings, I have toxicity in me. I dealt with it, toxicity. Some things it's hard to admit, and as an independent psychological analyst and theorist, independent psychosexual analyst and theorist, based on theories, I'm 1/3 Freudian, 1/3 Jungian, 1/3 Crowleyan, plus a fourth dimension in my independent psychological analyst and theorist, Dragonstein, right? And je suis un tiers freudien, un tiers jungien, un tiers crowlien, puis une quatrième dimension dragonesque avec la théorie indépendante de psychologie du dragon. Même moi, dans le monde, je m'admets, mais ça prend de l'action. It takes action, whatever it is, right? To deal with it. So many people are dealing with so many things in this tough year which we face, 2022, myself included. Right? So it takes some action. This morning I felt much better. I started putting coffee. Go outside, shovel the snow. La neige, it's better now. It's safer for my sister, first and foremost, and then for the neighbors. C'est plus sécuritaire, comme ça. Bon, s'il y a du monde qui vient, les courriers de mail workers come drop mail, it's safer like that. I did something. Now I'm doing this video. Philosophize, meditate, and send energy and thank you to those across North America. Imagine how many now, and how many cities still dealing with the aftermath of the storm. L'après-tempête. Des milliers à travers l'Amérique du Nord, en Ontario, là-bas, de Québec, Hydro-Québec, merci. Travailleurs avec des camions, des outils, en train de mettre l'électricité, de remplacer des pièces, de changer des pièces à travers la belle province, le Québec, pour que nos citoyens y aillent de l'électricité. For our citizens now, workers at Hydro-Québec. Gros câlin du dragon, big dragon hugs. Right? So I offer, some people say, I don't want any hugs. That's what I got. Hugs, kisses,
tickles with some brain and some muscle. Premièrement, j'ai des câlins, des milliards de câlins, des milliards de bisous, des milliards de chatouilles, avec un petit peu de cerveau puis un peu de muscle. That's what I got. Some brains and some muscle, some philosophy. What hugs I got, I like to offer. I could use a good hug right now. 20-minute hug. Je voulais utiliser un gros câlin de 20 minutes. Comme une période d'accueil. Canadien joue pas jusqu'à demain soir. Pas ce soir, je sais pas. Habs not playing tonight, so. But anyways, like a period of hockey, right? Give yourselves with consent 20-minute hug. Avec consentement, mon message principal, c'est donnez-vous un câlin comme jamais avant. Pendant 20 minutes, un gros câlin pendant 20 minutes. Mettez le timing comme une période d'accueil, like a hockey period, and give yourself a good hug. Take a bath. Suggestions, consent. Because I'm hoping somebody's going to make LOV today, 27th of December, across La Belle Province, Quebec, across Canada, coast to coast, and the complex of North American civilization, which is my theory as a geopolitical analyst and theorist, the complexe de civilisation nord-américaine, right? C'est un complexe de civilisation, puis on aime aussi, Québécois, Canadiens, Nord-Américains, citoyens du monde, bien sûr, arc-en-ciel. Je peux chanter pour la paix du monde, on danse à Montréal pour la paix mondiale, bien sûr. Mais je suis québécois, canadien, nord-américain. Bien des réincarnations dans d'autres vies. J'étais ici, sur l'île de Montréal, dans une autre vie. Et des Louis Cyr a poussé des chevaux sur une calèche. C'était bien beau, ça. Un bon événement dans une vie antérieure. J'ai été Louis Cyr a poussé des chevaux sur une calèche. Louis Cyr, l'homme fort. In a past life, I was born here right in Montreal, and I helped the strong man Louis Cyr in a past life push some horses on a cart. That's a hell of a beautiful memory from a past life. But right here, it's 2022. I'm hoping for peace. I'm a world peace advocate. Peace. I have to find also interior peace. Peace can also have to be admitting. I admit, I have aggression. I have some violence. But in the past years, I've channeled and sublimated, keywords of my philosophy, psychological, spiritual philosophy, psychosexual philosophy. Not to repress, because repressing will make us sick, ill, and disease, lusts, or feelings, but understand their source, whether X, Y, Z. Paradoxically, I don't remember my childhood, my adolescence, my early adulthood. I remember more the past years, mostly during COVID, and from the things that I've written in journals about my life, about the struggles, the joys, the readings, the writings, and becoming the people's doctor and the people's philosopher, with many years with one foot in the streets, one foot in the libraries, and read tens of thousands of books and written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, art, and ideas of theories, of which the golden ones for 2023, the CIT Citizen Integration Theory, the DRT DFT Fusion Theory, and the Democratic Fusion Theory, the Democratic Fusion Theory, the Trinity of theories to be implemented via the fourth dimension. And that fourth dimension is LOV. And now please, call it a heart from this financially struggling poet, philosopher to Wall Street. Buy, sell, trade stocks, future pennies, options, puts. Buy, sell stocks, futures, options, pennies, puts. Buy, sell stocks, futures, pennies, future penny stocks. Pork bellies, chops. Buy, sell. Mr. Fing. Please, if you make a million on the stock market today, give 10% in 2023 of it. 10% of a million is 100,000 divided by 4. It's the equivalent to 25,000. You can give 25,000 for food security because everybody got to eat, even Wall Street. 25,000 for LGBTQ youth services, and 25,000 for women's sports, LGBTQ services, and for environmental causes. Please, un appel à ceux qui sont à la bourse, Wall Street. S'il vous plaît, si vous faites $1 million de dollars en profit aujourd'hui ou demain, donnez 10% de ce million. 10% d'1 million, c'est 100 000. On divise par 4. Fait donner à 4 causes différentes. La sécurité alimentaire en premier, parce que même les multimillionnaires, il faut qu'ils mangent. C'est 25 000. 25 000 pour le sport féminin, 25 000 pour les jeunes
LGBT, la communauté comme moi, qui sont LGBTQ, 25 000 pour l'environnement en 2023. Pour planter un arbre pour chaque arbre qu'on enlève. C'est un appel de cœur. C'est un appel de cœur. It's a call of the heart. Call of the heart. Juste un appel de cœur en tant que philosophe, athlète, poète, indépendant. C'est juste un petit appel que je fais à tous et toutes. Moi-même, je le ferai, mais je suis pas à la bourse, dans la crise financière, puis j'ai des milliards de câlins, des milliards de bisous, des milliards de chatouilles. C'est ça que j'ai à offrir, that's what I have to offer. Some philosophy, some brains with it. Right here in this Hawk out of Montreal, grateful, thankful for today, as I'm carpe diem every day. I'm calling all to support the implementation of the CIT Citizen Integration Theory, DRT Network Fusion Theory, and Democratic Fusion Theory. By the fourth dimension, love, because love is also action. And love is also action, my philosophy. It's like my philosophy is that this body is a temple for pleasure and purpose. How do we invest in it? How do I invest in the body? By working out, training, and exercising. Taking a bath. Substitute. Moody. And in 23, I'm still not able to afford a massage therapy session. J'étais un petit peu en crise. Je dis, je finis 2022, je suis pas capable de me permettre d'aller à une session de massage thérapeutique. Ça coûte bien trop cher. Pas d'argent. Mais, ça, au travers de l'Hydro-Québec, 1944, ils ont bâti les 63 centrales avec les muscles du cerveau. Ce qui les maintiennent. Je peux me chauffer, Alors, j'ai payé ma facture d'électricité. Je peux chauffer l'eau. Je peux prendre un bain chaud. J'en ai pris un en fin de semaine. Fait de la substitution. Puis ne pas réprimer, c'est fort. C'est comme l'agression. Moi, je l'admets, j'ai de l'agression, de la violence. Mais je sublime. Je canalise. Je fais de l'exercice. Fais de l'exercice. Allez, pendant une marche d'une heure. Une marche de 70 minutes. Fais du jogging. Fais des pompes, de la boxe. Dans la grotte du dragon. Il va y avoir bien du sport. On va finir par faire du sport. La philosophie, puis on va commencer l'année par faire du sport, la danse, puis la philosophie. Je suis pas sans faute. J'admets. I admit these things. I admit these things. I also channel and sublimate. Two keywords of my philosophy: channeling and sublimating constructive activities such as working out, training, and exercising, such as this philosophy video which I'm doing. The complex of North American civilization is my theory, of course, that North America, since about the Second World War, when Western civilization was in many ways in a civil war within Western civilization was a part of a civil war, has arisen, not totally divorced but distinct. This geopolitical reality, geopolitical complex, which I call the complex of North American civilization, que j'appelle collectif de civilisation nord-américaine. Collective North American civilization, or the North American civilizational complex, of which myself as a Quebecer Canadian I'm part of, with Canada, United States, Quebec, Mexico, and paradoxically the inclusion of Cuba, Haiti, Dominican Republic, of course Jamaica, and the islands of Bahamas and Puerto Rico that are part of this complex North American civilization, and of course of which we are part of. So this is my theory, my geopolitical theory, called the collective North American civilization, or the complex North American civilization. So
the most important pillar or the birth of it is a response, a direct response to the fact of the Second World War. The Second World War, which of course was the whole world was at war, but the North American complex civilization, the complex of North American civilization was born and spawned right, of course, at the onset of the Second World War. And of course, it's arisen. It's arisen and it's arising with throughout the centuries, throughout the throughout the decades. Because centuries is the establishment of confederation, and in 1776, of course, the USA. But the complex of North American civilization is decades, not centuries old. So it's decades old. Like say, centuries is the city of Montreal, which is 375 years, which was named Ville Marie before, and I call it Hawk Island now. And of course, that's centuries, more than 3 centuries. But the complex North American civilization is about 7 decades, so about 77 years or so since it's arising, and it's forming and establishing right now. And I'm hoping that my theories, of course, will more solidify, unify the complex of North American civilization. Je pense que mes théories, l'implémentation de partenariats publics vont solidifier encore plus le complexe de civilisation nord-américaine, que bien sûr la naissance du complexe de civilisation nord-américaine, ça a été au début de quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'était une réponse au fait que l'Occident, la civilisation occidentale, donc nous on fait partie, mais on est un complexe de civilisation nord-américain. On n'est pas tout à fait divorcé de la civilisation occidentale, mais on est quand même distinct. On a des distincts de géographie, on a des distincts de socioculturels, ainsi que de géopolitique. Donc, ça, c'est pas divorcé de la civilisation occidentale, mais on est distinct, mais pas divorcé. So we're distinct, but not totally divorced. So those key elements are to be, remember that we're not totally divorced from Western civilization, but we're distinct, but not divorced. On est distinct, mais pas divorcé de la civilisation occidentale, comme en tant que complexe de civilisation nord-américaine. So, the complex North American civilization. And I do firmly believe that my trinity of theories to be implemented and to create the two complementary covenant and cooperative institutions of the International Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragon Army, to be for service and security, a public-private partnership in complementary covenant with the International Integrated Dance League or the Dancing Goddess Army, to be also a public-private partnership, both institutions, private and public partnership, to be integrated with all existing public and private institutions and organizations. I do believe that it's for the 21st century, something that will solidify, by now bring more security and prosperity, sharing of prosperity, and for the joy and rebirth and establishment of the complex North American civilization, or the complex of North American civilization, a complex or a collective. So you can interchange these words kind of similar ways, but you can use complex or collective North American civilization. On peut utiliser le complexe, parce que complexe, ça veut dire que ça fait partie de plusieurs parties qui sont quand même une distinction entre ces parties, mais ils forment une unité commune. Donc, they form a common denominators, and within the differences of different parts, they also form a united whole. Although the parts are distinct, they can be in size, shapes, colors that are distinct, and can form a united, such as the LGBTQ flag, which is comprised, you can see that in the background, comme le drapeau de ma communauté LGBTQ, comme toutes les couleurs, mais font même partie, c'est juste un drapeau, it's just a flag united by those common denominators. So the complex North American civilization, of which now we've just faced the biggest storm in 44 years, on a vécu la tempête de neige, tempête d'hiver, la pire tempête d'hiver depuis 1977, donc ça fait depuis 44 ans, fait que, en tant que complexe de civilisation nord-américaine. Puis moi, j'ai imaginé une réponse commune en ayant l'armée du dragon, comme on a coordonné avec les citoyens, avoir un numéro d'appel, puis un numéro 1-800, puis avoir le site web, l'armée du dragon, l'armée du citoyen intégrée, de services de sécurité qui est intégré avec les citoyens, integrated across
all the complex of North America, of course, to have a website for the Dragon Army of Security and Service, and how, of course, we can look for collaboration with AI, of course, to have being to be able to respond to such an emergency crisis, whether to see if food security, fellow citizens, whoever is missing for food security and housing and transport, and whatever can we do, and XYZ in terms of support, mutual support and collaboration, because I think those can bring something to the table, whether it's some brains or muscle, or XYZ factors of experiences. Tout le monde on peut amener quelque chose à la table, soit du muscle, des cerveaux puis des muscles. Et je me suis imaginé ces derniers juste 3 jours comment que si on a eu l'armée du dragon sur le citoyen, l'armée intégrée citoyenne, à travers le complexe de civilisation nord-américaine, comment on aurait pu répondre à la tempête d'une manière bien sûr commune pour le collectif de civilisation nord-américaine from North American perspective to how we could have responded. Of course, we would have had a public-private partnership, citizen integrated social security and service force that we could have responded. I've meditated and imagined different scenarios in the past 3 days and how we could have been responded with XYZ factors. Of course, to have websites and different website integrated across all social media, of course, Facebook, Instagram, and of course, before service and security, and how we could have been responding, whether by providing food security to XYZ fellow citizens, or a blanket, or some hot chocolate, or some help with the shoveling of the snow because they're elderly, they're senior citizens, but we're lucky that across just 3 houses that we got some teenagers and some 17 years old, or some 22 years old, 25 years old, so we're willing to give some muscle and help out the seniors to shovel the snow and XYZ, so to be for service and security. So I imagine the past 3 days those scenarios, but of course we don't have, of course, on the ground the Dragon Army yet. I'm hoping that 2023 will be a year of the establishment and of the implementation of my Trinity of Theories for a public-private partnership, and of course will be the public and private partnership to be integrated with all existing institutions and organizations, corporations across, of course, the complex of North American civilization, for the securing of the food, housing, and transport, and of course, after that, providing the 4th dimension, the services, which is the dream. But first, it has to be debt refusion theory has to come first. But premièrement, bien sûr, que c'est la théorie de la refusion de la dette. Théorie, refusion de la dette. Donc, on peut appeler ça là TRD. Théorie de la refusion de la dette. Il faut que ça vienne en premier. Puis qu'est-ce que c'est? What is the debt refusion theory? I'm going to go now explain it of course, in English. And I'm going to switch back and forth because we are switch. On va en français. Puis en anglais, c'est comme ça se passe bien à Montréal. Quand tu marches des fois sur la rue à Montréal, tu t'entends souvent, tu finis la phrase en anglais, tu commences la phrase en français, tu finis la phrase en anglais, puis vice versa. It happens a lot in Montreal that you begin the phrase in English and you finish the phrase in French. It is Hawk Island, Montreal. It is metropolis, big metropolis island of 2.5 million people. La grosse métropole de Montréal, l'île de Montréal, de 2,5 millions, deuxième ville plus grande au Canada, dans le top 10, je pense, en Amérique du Nord, top 10 in North America, Montreal. Right? And so the debt refusion theory, which is sort of my magnus opus of work, and I do firmly believe what I intense passion with all the imperfections and all that I have as vices and issues and moodiness and being XYZ, lots of color in my character, in my passion, and I've been through hell and back, been, like I said, depressed and suicidal, and conquered depression. I work out, train, exercise. The philosopher was not perfect. Watches some, so I'll try to dig more dirt on me in 2023 journalist, because I get dirty but I get back clean. Like I said, I watch a little bit of PORN, and for world peace I can do a lot of things of 18 plus nature if required. For world peace, I can do a lot of 18 plus nature. For world peace, I'm willing to do a lot of 18 plus things for world peace. But I do firmly believe that my theory, the debt refusion theory, the DRT, it's what can save complex North American civilization, North America, and even the world, because this
title, the second part, is called Save the World. C'est la deuxième partie, le deuxième café d'une trinité, en trois parties, ça s'appelle Sauvons le monde. Puis je pense vraiment que ma théorie de réfusion de la dette, ça peut sauver l'Amérique du Nord, ça peut même sauver le monde. Mais ensemble, il faut qu'on fasse ensemble. We gotta do it together. With all public and private institutions and organizations, tous les partenariats, toutes les institutions, corporations, les petites PME, les petits ou grands, small, tall, rich or poor. I gotta do it together. That's why this cup of coffee is it's 12 exactly p.m. Hopefully by tomorrow. It's not next year, 2023, right at the beginning, first week, not mid-February, early March. Challenging the leaders of the free world. The March for World Peace in Hawk Island, Montreal. The Dragon Zero World Leaders of the Free World Summit in Hawk Island, Montreal. Calling the leaders of the free world between March 3rd and March 20th to come, of course, live stream and, of course, go philosophize and go for a march across Mount Royal, Hawk Island, Montreal between March 3rd and March 20th in order to discuss the implementation of my trinity of theories, of which I firmly do believe, for all the passion, all the imperfections that I do have, and I don't play it self-righteous. The self-righteous game is not for me. I've got some issues, got some vices. Like I said, for world peace, I'm willing to do a lot of 18+ work if necessary. What are you willing to do for world peace? And blah, blah, blah can only get us halfway. But I'm challenging the calling on the leaders of the free world to come between March 3rd and March 20th, to come march 3.5 hours roundabout Hawk Island, Montreal, roundabout Mount Royal, 3.5 hours. March one clockwise, one time clockwise, and the other one counterclockwise. And live stream it on Facebook, live stream it on Instagram, live stream it on all televisions and organizations, CNN, you name it. And we'll discuss. We'll march. Those who can march in steel-toe boots, gonna march in steel-toe boots. Preferably lots of rainbow flags and dragon flags. And we're gonna discuss the implementation of my trinity of theories. The CIT Citizen Integration Theory, DRT Death Row Fusion Theory, and Democratic Fusion Theory. That trinity of theories, which I firmly believe in, now implemented, will be not just for the complex North American civilization as solutions, but also for the world, to save the world together, to bring fresh ideas in the creation of the two complementary covenant and cooperative institutions of the International Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragon Army, to be both for service and security and integrated with all existing public and private institutions and organizations, to create something, new institutions for the 21st century of a public and private partnership nature. Because most of my work, of course, is dealing in the philosophies to be implemented and the theories to be implemented, and of course it's a public and a private partnership, fundamentally what we call a PPP, public-private partnership, all institutions and organizations across the complex North American civilization and beyond. That's why it's called, this second part of Coffee with Yours Truly Dragon, Rainbow Dragon, is entitled Save the World. But I cannot do it alone. Just like the sword of freedom is a double-edged sword, which I got tiny hands, it's too heavy for me to lift by my solo. It's something we gotta be defined and refined, and I've been through hell and back, been depressed and suicidal, and I've read tens of thousands of books, and action is required for us to heal, and action has been required in my own healing and transformation. As I live every day, I share my philosophies, my passion, my art, my theories, of which I firmly believe that my theory, the DRT, the death refusion theory, DRT, is what's needed for this 21st century, for now, 2023, to save the world in many ways. The death refusion theory, which I'm going to get to know what it is. Death refusion theory has to come first, the DRT, and then we have to be citizen integration theory, the CIT, citizen integration theory, and then the democratic fusion theory, in order to create the two complementary covenant and cooperative institutions of a public-private partnership nature of the International Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragon Army, with the International Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army. Official title: International Integrated Dance League, a public-private partnership, and the International Citizen Integrated Social Security and Service Force, aka the Dragon Army, to be for security and service. So the DRT, donc je vais dire en français maintenant, on va faire la traduction en français. Donc je pense, pas juste je pense, mais je suis sûr et certain, sans aucun doute, qu'en ce moment on connaît avec l'inflation, tout ce qui arrive dans le monde, ma théorie,
la théorie de la refusion de la dette. C'est une théorie qu'on doit faire, que ça peut sauver le monde. Mais ça ne prend pas juste moi. Mais ça prend vous, ça prend la belle province, ça prend le Canada, ça prend le complexe de civilisation nord-américain, ça prend toutes les corporations et les citoyens et citoyennes. C'est un partenariat public et privé dans la théorie de la dette, premièrement, avec la théorie de l'intégration citoyenne ainsi qu'avec la théorie de refusion démocratique ou la fusion démocratique pour créer les deux institutions de partenariat public et privé, soit l'institution citoyenne internationale de services et sécurité, citoyenne intégrée de services et sécurité avec l'institution internationale, Ligue de danse internationale, soit l'armée de la déesse qui danse en complément avec l'armée du dragon, qui serait pour les services et pour la sécurité, qui serait intégrée avec toutes les institutions publiques et privées basées sur mes philosophies. Mes philosophies, mes théories, bien sûr, de la théorie de la refusion de la dette qui doit venir en premier. Donc, what is debt refusion theory? And we're just going to drink a little bit of coffee. And we're going to rock and roll for this second part of Save the World. Sauver le monde ensemble, save the world together. As it is, of course, 12:06 p.m. And again, before I do continue, I want to send some thank you and appreciation to those who are dealing in the snow removal operations across the complex North American civilization, across the collective North American civilization, to those on the trucks, those relieving all the snow removal operations, especially in Buffalo. Je vais envoyer encore des gros câlins, puis do know that I do not respond directly when I'm live. I see the clicks, and I do not respond directly when I'm live on Facebook or when I'm live stream on. Usually my official volunteer representative, Rachel Ayel, work responds afterwards, and I've been getting some spam, and I'm dealing with a lot of spam and schemers and all sorts of spam and all sorts of trolls and stuff like that. If I don't have nothing positive to comment or constructive criticism, I usually don't. And if somebody wants to put gloves with the dragon, I fight my own battles. We can put on gloves, freestyle battle rap, or we can put on gloves and whether you're the Pope's far is far the ocean. If you can put the Pope, I own the Pope nothing, and my Pope is the sun, and blah blah. So please, if you don't have nothing good to say, show love or move along. And if you want to I fight my own battles. So if you want to challenge me in a boxing match, I'm getting fitter, so we can box, or we can philosophize, and we can go one-on-one, no problem, anywhere, anytime, any place in this Hawk Island, Montreal. I fight my own battles. The dragon fights his own battles, so if I've offended, and I get offended too, I get triggered. I'm a pro-labor universal revolutionary centrist, mais je réponds pas quand c'est en direct, je réponds après, puis c'est mon volontiers officiel représentatif, officiel Retier War, qui va peut-être répondre pour moi, mais je suis une personne qui combat ses propres luttes. Donc si je vous ai offensé ou quoi que ce soit, on peut mettre les gants, puis on peut faire la boxe, comme ça on peut faire un rematch, puis après ça, puis vraiment. Donc que je réponds pas quand je suis en direct sur Facebook. Puis j'ai eu beaucoup de trolls, de spam, du monde qui n'ont pas rapport. Là. Ma politique pour les médias sociaux, c'est envoyer l'amour, continuez à marcher, gardez vos distances, faites-vous vacciner, argumentez l'hygiène en public. Argumentez l'hygiène en public, s'il vous plaît, argumentez l'hygiène en public. Et donc, je réponds pas quand c'est en direct sur Facebook. Mais je vais volontiers répondre après. Now we're going to continue with a second cup of coffee. On va continuer avec un deuxième cup of coffee for another 30 minutes or so. Just going to get some more coffee. And we're going to be back.
Donc, si je vais offenser... on peut mettre les gants de boxe. Sportsmanlike conduct. On can box. Parce que je fais mes propres luttes, mes propres combats. Puis, mais dans un ring de boxe, dans un combat de boxe, de philosophie ou de théorie ou débattre mes théories, les philosophies. Puis si vous n'avez pas de critique constructive, ben, c'est pas de l'amour, pas vraiment intéressé. If it's not from love, I'm not really. And love is action. I'm not really interested in it. Because love is also action. Get some more coffee. Thank you, farmers, for this coffee. You harvested this cup of coffee somewhere in the world. And I am grateful for this honey. We're gonna add some honey pour ce miel. Ce miel local. This honey from Quebec. This is honey from Québec, du miel du Québec. Merci, merci. Le miel. Alors, je n'ai pas de commandite, donc je ne vais pas me mentionner, mais je vais contacter le producteur du miel pour le remercier aujourd'hui, puis dire si je peux faire un poème sur son miel, composer du poème goûtant son miel, comme contact the honey producer and see if I can do some poetry while tasting his honey in the future. Donc the DRT has to come first. The debt refusion theory. DRT. DRT, debt refusion theory. What is the debt refusion theory? The debt refusion theory is taking all private and public debt. My private debt as a private citizen is $10,000 to the RBC. So all the debt, private and public, converting it, because the, see, do I still have the dollar or it got lost? Converting it into US dollars, since this dollar United States was printed in 2009. Since the United States dollar is still the international finance currency of choice, the United States dollar is still the global currency of choice, and the United States dollar is still the world trade currency of choice. World trade, international finance, and global commerce is, of course, the currency of choice for the dollar, the greenback. The US dollar is the currency of choice. World trade, currency of choice. International finance, currency of choice. And global commerce, currency of choice, still is, as it has been for the past many decades now. It's about the 70s or so, even a little bit earlier. After the Second World War, we can say that after the Bretton Woods Agreement, which I'm not going to go into the agreement, but it's important in the historical financial development of the international financial system. The Bretton Woods, of course, was the Concord in 1944 after the Second World War, or have you, which I'm not going to go into. Basically, the Bretton Woods Agreement established institutions that we have today, the IMF, International Monetary Fund, and of course the World Bank. In other words, the establishment of those global, international, worldwide institutions, the IMF, International Monetary Fund, and the World Bank. Le Concordat de Bretton Woods a bien sûr établi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, mais c'est important dans l'histoire des finances du monde, ce concordat, parce que moi aussi, bien sûr, je fais appel à un autre concordat. I'm calling for another, of course, pact and acts to create two complementary covenant and cooperative institutions. And of course, my DRT, debt refusion theory,
is of course a theory which I'm calling to be implemented and to create what I call, of course, the UE. The UE stands for U dot universal E dot exchange dot unit. Universal exchange unit, preferred by biometrics, the high voice and the high unique biometric identifier. So what is debt refusion theory? This is debt refusion theory. I'm gonna go. Debt refusion theory is taking all private and public debt, all the private and the public debt. My private debt as a private citizen is about $10,000. $10,000. I have $10,000. He has 11. He has 13. He has 5. XYZ. So all the private and the public of City of Montreal, Quebec, Label Province, Canada, and the private. So both the public and the private debt. Canadian dollars of Canada, whatever it is, your number is going to be in the trillions. Right? So the trillions, whatever that number, since the US dollar is still the international currency of choice, and converted into US dollars. So that's going to be the Canadian debt, both public and private. Of course, the United States dollar, since the dollar is going to stay the same. Mexico, whatever in Mexican peso is, converted into US dollar, and so on and so forth. Across, first and foremost, across the complex North American civilization, across the North American civilizational complex, or the complex of North American civilization. So in concording with all Bank of Canada, Bank of Mexico, the Federal Reserve across North America, and of course taking all the number, whatever it is, into US dollars, because US dollars, and create the UE. And whatever the debt, all the debt, the public and the private debt, whatever the number is in trillions, that will be the initial money supply. The initial money supply of the debt. The initial money supply, the debt, is going to be the initial money supply for the bank. And we're going to have set in standard, let's say by mid-February or early March, whatever the prices is, we're going to deal with inflation, and have the whatever the number is going to be in the trillions. It's going to be in the trillions. Something I can estimate is going to be in the trillions, but don't know the exact number. I've, of course, estimated it to be in the trillions because, of course, the debt of Canada is a few trillions, the debt of USA is a few trillions, Mexico is a few trillions. The public debt, the private debt is going to add to a few trillions. So let's say 93 trillions. The 93 trillions is going to be the initial money supply, and then the initial money supply, we're going to create a new bank, an international world global bank, to issue what I call a new currency, which will be basically pegged and basically the equivalent of what the United States dollar, but it will be called the UE. UE, and it's in French, is also UE, parce qu'en français aussi c'est la création de l'UE, c'est unité d'échange universelle. Donc it's going to be 1 UE, 2 UE, 93 UE, 93 UEs, 1 UE. It's going to sound the same in French and in English. in Spanish, it's going to be UCE, Unidad de Cambio Universal. It's going to be UCB and UCU in Spanish. So it's going to be UQ, 1 UQ, Unidad de Cambio Universal. So in Spanish, UCU, Cambio, Unidad de Cambio Universal. Donc in Spanish is going to be UCU. So create so the numbers, whatever the numbers is going to be in the trillions. So taking all the debt, refuse it, meaning that debt is going to be used to create to absorb and create this new global financial institutions, and we're going to issue the UE. UE stands for Universal Exchange Unit. This is going to be pegged to the dollar, and of course we can have the standardization of the prices on the goods and services. We can have it at that point in time, whether you could take, could take a few days, few weeks, few months to establish it, right? And of course, in partnership with all the corporations, institutions, and organizations, all the corporations, the public and the private institutions and corporations. That's why I'm calling on my brother, French compared to Bill Gates, Mark Zuckerberg, of course, to support it, and all corporations and organizations to support
the DRT, the debt refusion theory, because I do firmly believe that at this point in time it is what's needed for the 21st century, and it's gonna be the initial money supply to whatever the debt is in the trillions is gonna be converted to the US dollars, the Canadian debt, the Mexican debt, so on and so forth. It's gonna be called the UE, Universal Exchange Unit, and it's gonna be a global currency. So afterwards, it's going to be a maximum interest rate of 10% on principals. It could be 9.9%, it could be 6%, it could be 7.7%, it could be 8%, but whatever it is, it's going to be maximum on 10% on all loans. On therefore, after that, the initial creation of the new implementation of the DRT, the debt refusion theory. That's why this brings excitement, because it's a theory which I do firmly believe that implementing this theory into practice, putting it into practice, it's what's needed at this moment in time with growing inflation, prices increasing, and everything that we have. That's why I'm calling all the multi-millionaires, multi-billionaires to also support it. Bankers, private and public, central banks, Canada, Federal Reserve, Banco de Mexico, to support it. De DRT, donc la réfusion de la dette. La théorie de la réfusion de la dette, bien sûr, c'est ma théorie que je pense vraiment pour l'implémentation, pour l'implémenter, c'est prendre toute la dette de public et privé, donc ma dette privée, avec votre dette privée, comme la mienne, c'est 10 000 $, la Banque Royale, donc ma dette comme citoyen privé, toute la dette privée des citoyens du Canada et du Mexique, complexe de civilisation nord-américaine avec la dette des municipalités, la dette de la province, la dette du Canada, du pays, c'est la dette des États-Unis, du Mexique, et bien sûr du pays des îles, Cuba, Haïti, Dominique républicaine, et convertir toute cette dette-là au dollar américain, parce que le dollar américain est encore la monnaie de choix pour le commerce mondial, les finances internationales, puis bien sûr pour l'échange global des biens dans le monde. C'est encore la monnaie, l'argent qui est numéro un dans les finances mondiales. Et donc le convertir, donc ma dette de 10 000 $ canadiens convertir en dollars américains, le Mexique, la dette des Mexicains, du Mexique en dollars américains, et créer ce que j'appelle, avec tout ça, toute la dette publique et privée, un numéro, ça va être des milliards, ça va être un gros numéro, créer ce que j'appelle l'UI. L'UI, c'est l'unité échange universel. C'est U.E.U. Création de l'UI. L'UI. Un UI, c'est comme en anglais UI. Ça va être l'équivalent d'un dollar. Puis faire la standardisation des prix en point, parce que ça va prendre un couple de jours, un couple de semaines, un couple de mois. La mobilisation, c'est pour ça que je fais appel à tous les citoyens et citoyennes, les corporations publiques et privées, les banques, la Banque du Canada, toutes les banques, institutions financières du Québec, la belle province du Canada, ainsi que des États-Unis, du Mexique, du complexe de civilisation nord-américaine. Donc, c'est une théorie qui peut sauver le complexe de civilisation nord-américaine, même le monde. Parce que si on fait avec la Banque de règlements internationaux, ça va être une nouvelle institution financière, la création d'une nouvelle institution financière intégrée, la création de l'UI, unité, échange universel. Unité, échange universel. Unité, échange universel. Et préférable, c'est pour ça que je fais appel à mon frère astrologique Scorpion, Bill Gates, ainsi que Mark Zuckerberg, ainsi que tous les travailleurs dans la technologie du Québec, la belle province, les ordinateurs, les satellites, à travers le Canada, puis à tous et toutes, de soutenir l'implémentation de ma théorie, la théorie de la réfusion de la dette. TRD.
TRD, théorie de réfusion de la dette. Théorie de la réfusion de la dette, la théorie de la réfusion de la dette, je pense vraiment que l'implémentation de cette théorie en 2023, c'est une réponse, une solution à tous. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme l'inflation, comme tout ce qui se passe dans le monde pour sécuriser au moins le collectif de civilisation nord-américaine, je pense vraiment bien. Avec toutes les fautes que j'ai, puis les petits défauts que j'ai, puis je suis pas parfait, mais ma théorie est parfaite. With all the imperfections that I have, my theory is perfect. That refusion theory is perfect. There's perfection in my theory. Ma personnalité, des fois, rock'n'roll, on dit peut-être ça, mais je passe en faute. Puis je l'avoue, moi je l'avoue. I admit it. Not self-righteous, bro. Jouer avec les saints, puis mon pape, c'est le soleil, puis la belle province, puis Québécoise. C'est ça la trinité de théorie, avec la réfusion de la dette, la théorie de l'intégration citoyenne, debt refusion theory, la théorie de la réfusion de la dette avec la théorie de la réfusion de la dette avec la théorie d'intégration citoyenne, avec la théorie de la fusion démocratique, avec pour créer le complémentaire de deux institutions de partenariat public que j'appelle la théorie de la réfusion de la dette, qui va créer les deux institutions de partenariat public et privé. C'est important que je note que tous mes efforts, toute ma théorie, tout ça pour créer les institutions, c'est un partenariat public et privé. C'est un partenariat public et privé. C'est un partenariat public et privé. Donc, ce partenariat public et privé pour créer les deux institutions de partenariat public-privé, la Ligue de danse internationale, donc l'armée de la déesse qui danse, ainsi que l'institution de sécurité et services internationale et citoyenne intégrée, ou l'institution internationale citoyenne intégrée de services et sécurité, donc l'armée du dragon, dans d'autres mots, pour sécurité et services, que je fais appel à tous et toutes. Mais en premier, il faut que ça soit la théorie de la réfusion de la dette, pour prendre toute la dette des citoyens, des institutions, des pays, puis créer le UI. L'unité d'échange international. L'unité d'échange international, l'UI, ça va être équivalent au dollar américain, vu que le dollar américain est encore la monnaie d'échange internationale. Les finances mondiales, le commerce global dans le monde, c'est encore le numéro 1. Le dollar américain. Donc, implement my Trinity of theories, but first and foremost is going to have to be debt refusion theory. And of course, preferably by biometrics, since the hand, the voice, and their unique biometric identifiers. So create and then standardize the prices and create the two complementary and covenant and cooperative institutions to be for a public and a private partnership based on my philosophies and theories. And of course, your story is gonna dance every day, work out every day, send love and hugs every day throughout the complex North American civilization. Et bien sûr, votre dragon arc-en-ciel à tous les jours. Il va faire de la danse, il va faire de l'entraînement physique, il va envoyer de l'amour, puis la philosophie, puis des poèmes. Des poèmes, puis des philosophies, puis il va envoyer de l'amour. Je vais danser, je vais faire l'entraînement physique en direct sur Facebook, puis I'm gonna continue doing working out, training, exercising, and dancing. Live streaming on Facebook, working out, training, and exercising, and dancing, and philosophizing, and calling all willingly loving, en faisant appel à tous qui ont la volonté de l'amour. Willingly loving, because love is action, l'amour c'est l'action aussi, donc ça prend de l'action.
Je vais finir bientôt. Je vais faire un petit peu de cuisine. A little bit of lunch. Gonna cook some bacon. Gonna be thankful for the bacon, which I'm gonna cook. It's already 12:30, and I'm gonna send a lot of emails. I'm gonna have to at least 40 today. At least 40 today, since I want to finish Friday. I gotta do 40 today, 40 tomorrow, and 40 as a 120, maybe more. So I'm gonna try to send 40 emails today this afternoon after the lunch, and I'm gonna try to do some workout later on. So debt refusal to taking all private and public debt and refusing it, prendre toute la dette des citoyens privés et des institutions publiques comme le Canada, puis à travers le collectif de civilisation nord-américaine, and bien sûr right here in this Mothson Temple from the Dragon's Lair, de la grotte du dragon arc-en-ciel. On vous aime chez nous. We love you in the Dragon's Lair. And we're just before we wrap up, we're gonna go do a little bit of a checking on how much it is now, the exchange rate, just to be curious, because of course debt refusion theory, we're gonna have to take all the debt and convert it to US dollars. I'm curious today, December 27th, how much is the exchange rate. Parce que bien sûr, il va falloir faire le taux d'échange de dollars américains, parce qu'on va convertir le dollar canadien en dollars américains, le peso du Mexique en dollars américains, et ainsi de suite. So, aujourd'hui, $1 US, c'est équivaut à $1.36, 1.35. Donc, $1 canadien est 35 cents. Today, $1 US is the equivalent of $1.35 Canadian. So 1.35. So $1 US today is 1.35. What about the reverse? So the reverse, $1 Canadian, this Canadian dollar is the equivalent of 40, oh, correction, of 74 US cents. So $1 Canadian is the equivalent of 74 US cents. $1 US is 1.35. $1 Canadian is 74 US cents. So it makes sense, right? Because it's the reverse. $1 Canadian, $1 canadien, ça équivaut 74 cents États-Unis. On va voir pesos, les pesos. $1 US, ça équivaut à 19.46 pesos du Mexique. Et $1 US is the equivalent of 19.46 Mexican pesos. So it went down a bit, the US dollar compared to Mexican peso, because the Mexican peso, about a few weeks ago, last time we checked, when I was doing other coffee with Dragon and we were discussing the debt refusion theory, $1 US was the equivalent of 20 point something. So it went down a bit. On the reverse, 1 Mexican peso is the equivalent of 0.051 US dollars. So in other words, 1 Mexican peso is the equivalent of 5 cents US. Right? 1 peso du Mexique, ça équivaut à 5 cents US. Et on va voir le euro. $1 US, ça équivaut à 94 cents US. So this was at parity a few weeks ago. It was 1 for 1. I think late October, early November, it was 1 for 1. So it has changed. US dollar has dropped in terms of value. Donc, $1 US équivaut à 94 cents euros. Bien sûr que l'euro est la monnaie officielle de 19 des 27 membres États de l'Union européenne. Donc, the euro is of course the official currency of 19 out of 27 member states of the European Union. Et le revers, 1 euro, ça équivaut à $1 et 6 cents États-Unis. 1 euro is the equivalent of 1.06, so $1 and 6 cents US. Let's check for the shekel, Israeli shekels.
$1 is the equivalent of 3.51 new Israeli shekels. $1 américain, ça équivaut à 3.51 nouveaux shekels d'Israël, qu'on appelle le NIS, le NIS, de NIS. Vice versa, one new Israeli shekel is the equivalent of 28 cents US. Donc, un nouveau shekel israélien, ça équivaut à 28 cents des États-Unis. On va voir pour la pound d'Égypte, $1 des États-Unis, ce dollar, ça équivaut à 24,65 pounds d'Égypte. And vice versa, one Egyptian pound is the equivalent of 0.041 cents US. So 4 cents US, one Egyptian pound. How about the British pound? Let's see the British pound. $1, this dollars, is the equivalent of 0.83 pounds sterling from Britain, de la Grande-Bretagne. United Kingdom. So $1 des États-Unis, ça équivaut à 0.83 pounds sterling. And vice versa, the 1 pound sterling is the equivalent of 1.20 US dollars. 1 pound sterling, ça équivaut à 1.20 dollars US. And now we're gonna check for the Turkish lira. Turkish lira. $1, this dollar is the equivalent of 18.70 Turkish lira. $1 is the equivalent of 18.70 Turkish lira. $1 is the equivalent of 18.70 Turkish lira. $1 US équivaut à 18.70 lira de la Turquie. 1 lira de la Turquie, ça équivaut à 0.053 dollars US. 1 Turkish lira is the equivalent of 0.053 US dollars. So 5 cents US. And that's all we're gonna check in this one. C'est ça qu'on va faire la vérification en fait. Un peu parce que ça va prendre, ça dépend de, bien sûr, that I'm calling it to be across the complex North American civilization, but also beyond member nations perhaps of BIS. The BIS is of course the Bank of International Settlement, peut-être tous les États de la Banque de règlement international que ça 61 ou 63 membres États. It has 61 or 63 members, so maybe do it across all members of the World Bank as well. And World Bank, how many member states, not just across North America, but maybe to save the world across the World Bank, the Bank of, say World Bank, how many members does it have? 1944, so the Bretton Woods Agreement, and it has 189 member countries. Le groupe de la Banque mondiale, ça a 189 membres. It has 189 members, while the Bank of International Settlements has about 61 or 63. International Settlement. Established in 1930, la Banque de règlement internationaux, ça a été établi en 1930. Et ça dit ça 61 banque centrale, 61 central banks, central bank cooperation. So it involves my theory, it involves cooperation across the complex North American civilization, across the complexe de civilisation américaine. Donc, c'est ça que je fais appel pour la création de deux institutions complémentaires, two complementary covenant and cooperative institutions that your story is calling for the creation. And now I go to cook some lunch. Je vais aller faire la cuisine de lunch. Gonna cook some black beans, onion and bacon that I got, especially vais aller faire le lunch parce que j'ai pas mangé, j'ai pas déjeuné, donc pour travailler, pour écrire les courriers, je vais falloir que je mange quelque chose. Je vais aussi les fermer du bacon. J'ai acheté le bacon en spécial avec des fèves noires puis avec des oignons. Je vais faire des fèves noires avec des oignons blanches et du bacon. So I'm gonna make black beans with bacon and white onions, and maybe I'll put something, a cucumber on the side, and concombre.
something a simple lunch, late lunch. I'm gonna go cook it. It's 12:39. Merci, thank you. With consent, give yourselves a hug like you never hugged before today. Avec consentement, donnez-vous un câlin comme jamais avant. Et mon message principal. Et je vous encourage tous à faire de l'exercice régulièrement. I encourage you all to work out, train, exercise regularly. Has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. L'entraînement physique, ça a été, ça sera ma médecine et thérapie de choix. Et je vous encourage à faire de l'exercice physique régulièrement. Aussi, s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. Please increase the hygiene in public, because once I step outside of my own, this is my private room, office and temple, the Dragon's Lair. Je suis dans mon domaine privé, bien sûr. Je suis dans la grotte du dragon, mais quand je sors dehors, j'ai une dimension ajoutée qui s'ajoute à la dimension de citoyen privé. C'est une dimension que c'est une dimension de devenir citoyen public ainsi que privé. Mais quand on sort dehors, on devient aussi public. Mais when we are inside, just inside our private domains, I share a lot in the public, the internet is public, in the private-public partnership, the internet is in many ways. The internet is a public and a private partnership, and it's a continuing struggle, privacy and public and private, and continuing ongoing dialogue and discussion about the privé-public, private-public, because the internet c'est comme un partenariat de public et privé de technologie en discussion qu'on continue l'internet avec tous les ordinateurs puis les réseaux de tous les ordinateurs puis les centres de données, data centers across, and the Facebook and the apps that we use in the smartphones and the grid that it is in many ways a public-private partnership, just like my dream for world peace, the dancing goddess in the dragon kingdom, which I'm founding with 718 trillions of kisses, is in many ways a public and a private partnership. Mon rêve, bien sûr, c'est un partenariat public et privé. Il se manifeste pour la paix mondiale comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse, que je fonde premièrement avec 718 milliards de bisous. Ça, c'est les fondations premières du royaume du dragon et de la déesse. C'est des bisous, des 718 milliards crédités à votre dragon arc-en-ciel avec de la déesse du ciel. Il a donné un bisou à la déesse, sa sœur qui danse avec son frère le soleil en bas, puis commencer à spiritualiser un peu. Je suis un guide spirituel universel aussi, qui un étudiant en même temps, un guide enseignant spirituel universel, mais étudiant en même temps, j'apprends tous les jours. Et donc, mais quand je sors dehors, je suis de ma grotte, je suis aussi pas juste un citoyen privé seulement, je suis un citoyen public. When I step outside of my dragon's lair, I'm no longer just a private citizen, although I share this with the public, in the public domain, in the public sphere, but I'm also a public citizen right here in my underground room, office and temple in the dragon's lair. I'm a private citizen, but when I step outside, I am also a public citizen with added dimensions of responsibilities, duties, and obligation, which is right now for hygiene. Please wash your hands, increase with soap and water. C'est de l'hygiène publique maintenant, notre responsabilité, obligation, puis peut-être porter un masque, puis de l'hygiène publique, s'il vous plaît, lavez-vous la main avec du savon, du désinfectant, des antibactériens quand vous rentrez dans un domaine qui n'est comme une banque, une école ou quelque part qui n'est pas votre domaine privé, comme chez nous dans la grotte du dragon, où on vous aime. Je vous encourage à faire l'exercice, puis l'hygiène en public. Gotta go cook.